Okay, I think Richter's in the actual bar, and this might be a freedom camp. Or just, you know, dudes. Коли угрупування чубляться, торговцям тільки на руку. Лахмітнику, звичайно, простіше. Йому тягнуть пушки, які ще димлять. Горбатого могила виправить. Коли-небудь бухий в неї звалиться. Ех, ти краще мій прилавок заціни. Є з чого обрати. Alright, let's see what you got. Ooh, alright. Hey, a grenade launcher for Western rifles. This might be worth picking up. Pricey. And let's offload some of these grenades. I should just use them, but yeah. До лахмітника можеш... Let's see, what's your story, sir? Right. How about you? What do you got? Не подобається мені, братику, що на ростку тепер. Oh, Jesus Christ, look at this poor woman's arm. Look at this. I It fixed. Okay, it did it again. Одного разу там жила не опинилась. Oh, man. Але і піти не можу. Premium imported day chucker. Hell yeah. То що, почнемо примірку? Okay, I'd ask about the arm, but I feel like if she's not going to make a point out of it, it would be rude to bring it up. Захист це So we'll just leave it at that. No, we actually have separate weapon and armor vendors. We really are a civilization here. All right. And we'll find that's all step down. бережи себе, братику. Right. Alright, so we got a stash box over hereabouts. This is good. Alright. Yeah, we need a Western rifle for this. Unfortunately, we do not have one at hand. We'll have to make do until we can slap that on something. But, good to have that for probably late game. Okay. Excuse me, sir. Are you in charge here? Але після розриву Д4 у мене стільки замовлень, Treaty? що часу творити майже не лишилося. Might be talking about what Duty and Freedom have been up to. Which, again, Ок, we haven't seen much of them this game. я майже завершив працю всього свого життя. Майже спіймав ту форму, що передає суть. А тут нова війна. Хоча знаєш, що я зрозумів? Боротьба, протистояння, конфлікт. Саме вони і живлять мистецтво. Oh, dear God. We have us an art stalker. Краще розкриваються. Yeah, no, we're putting a stop to this Хоча right мені now. довелося все наново починати. Цікаво. Alright, good. So we don't need to repair anything. Ти не соромся. So yeah, the bar... Yep, bar 100 rads. It's this way. Alright, cool. Let's grab whatever this side quest thing is first, and then we'll make our way over to Richter. Oh, it's in the arena. Bother. They really need better lights here. Excuse me, sir. Нарешті ми з Долгом припинили в миру братися. Як тільки Коршунов відвернувся, вони вирішили нам в спину ножа встромити. Так що у мене тепер роботи з головою. Ні секунди, щоб присісти. Тому вирішуй. Йдемо, не йдемо. Okay. Oh, he's a guide. Угруповування угруповуваннями, але кожен за свою шкуру боїться. Не всі хочуть під кулі підставлятися за переконання. Alright, so it looks like while things have been melting down and Monolith's been on the warpath, Ще перетнемося. Duty and Freedom, their little truce has fallen apart. Підходь, пригощаю на шару, якщо заплатиш. Oh, ganja! Fancy meeting you here. So this guy was the freedom merchant, and basically every bit of dialogue he had was just about, you know,
marijuana and getting high. Здоров був, чувак. Kind of a fun guy. Одразу хочу попередити. У нас тут But, культурний you know. заклад. Бійки та з'ясовування стосунків лише внизу, на арені. Very simplistic in presentation, let's say. But a fun concept. He actually had one line I kind of like. Наспівала мені одна птаха. I think, yeah, because, yeah, we just saw this guy, or something very close to this guy, and the dude we talked to previously, Toad over there, the guide. І не збрехав же. Травка-невидимка це була. Я чувака вже 2 місяці не бачив. Yeah, I remember this guy introduced himself by saying, yeah, the question on your mind is, let's see, what's Ganja the barman, Ganja the hookah man, Ganja the guy who's partying with all sorts of people in all sorts of places doing here in the zone? But I don't want to tell that story. That's a negative story, and I'm a positive guy. I found myself here. That's what matters. Or is something along those lines. It's kind of a very concise introduction of what is ultimately a big character, but it sticks in the mind. Anyway, what's the arena about? О, чувач, це чудове місце. Also, щоб this dude втратити should have a стрес bong і при somewhere цьому nearby. грошиків підняти. Коротше, замовні бої They could do правила more to ніби. upsell. Like, he should have a Дуже weed patch on his у arm, плюсі. instead of a Проїбався? freedom patch. Арні влаштує гідний похорон. Розкажи більше про майстра арени. Майстер – це чемпіон. Найвищий ранг на арені. Зараз він по праву належить тирану. Мурмилі, який без екзоскелета навіть посяти не вийде. Час від часу він такий не виходить. Alright. Як взяти участь? І яка винагорода? Побалакай з Арні, він тебе хутко підпише. З винагородою все як має бути. Купони, повага, статус. А ще отримаєш безоплатну випивку від мене, якщо дуже постараєшся. I'll keep that in mind. You know what? Why not? Пива з горілкою налий. О, Beer me up, brother. чуваче, поважай. Може одразу щось Oh, wait a minute. міцніше? Чи Can we get пити? high in this game? Okay, that actually gave us a drunk effect. Nice. Поторгувати. Bum. Okay, so he's actually got some light gear to sell. Not much, though. Бувай, чуваче, не губися. Right. Hook me up with a dealer next time, bro. Excuse me, sir, what are you doing here? Вибачте, але зараз. These are the guys we saw взагалі talking ніяк. outside. Чоловіче, у мене Here, drunk effect causes his hair and beard to momentarily phase out and back into existence. Yeah, no kidding. Yeah, hang on a second. Look at this. Okay, so this guy and this guy, very similar, but not quite the same. You can see this dude's got a beard that connects to the... He's got kind of a full beard going on, whereas this guy's more just got like a goatee and a soul patch separately. And I think this dude over here has a very similar face and a very similar haircut. So we've got 3 men who are distinguished solely by the spread and thickness of their beards. Otherwise, they have the exact same haircuts, the exact same face, I think the exact same eye color. Actually, wait, no, this guy looks more like a blue. I think Ganja's kind of a hazel. And this guy is also blue. Okay. Just saying, I think we have a triplet situation, and these guys were separate at birth, and they don't appear to recognize this. Either that or there's a cloning facility somewhere in the zone. Yeah, we're getting a full tour of the breadth of the Slavic look here. Anyway, we'll deal with the arena some other time. Let's get back on task. There we go. Is there the guy there? Is he gonna say the thing? God damn it! Damn it, Stalker 2! You had 2 jobs and you failed at both of them. 0 out of 10 casual garbage. Давай, за цього половина.
The full spectrum of the Slavic condition. Нормальний же мен був. Сиділи, пили, потім в КПК втупився і як підмінили. Видно, крису Росток віджали, і ось знову почали. Hey, this guy's wearing glasses. We're branching out here. Просто вивезти хотів, заспокоїти, а він волиною вимахувати почав. Хай, які люди! Uh-huh. Буде що розповісти, підходь. Hey, there's the barman. Чув, що коїться. Знову воля з долгом. Alright, so it is the same guy. Тепер сиди і чекай, що прийдуть долгівці Росток повертати. І мене, як зрадника, розстріляють. I like that the whole last Але boar head in поки the все pot більше over there. погрозами перекидаються. А робота нікуди не ділася. Що будеш? What do you got? Я раніше вірив, що зобов'язаний зберегти цей бар як куточок долу. А потім зрозумів, що мені важливий сам бар. Yeah, now I remember. Duty actually ran the bar, and they were the ones staffing the Та й поки checkpoints. було перемир'я, So at some point, багатьом Freedom теж ran them було off. все одно, з ким пити. Or were given control. Асортимент в мене гарний. So yeah, he was actually the main trader for this area. And now it looks like he's just got the, Echo. Okay, no, we already had that one. Wait a minute. Basic detector. Yeah. Yeah, now it looks like he just has standard, bartender inventory. Anyway, you got any special jobs for me? Робота є для мене? Бажано серйозно. Звісно, є. На складі в Рудому лісі бандити облаштували базу. Грабують волю та всіляко заважають Forest, бізнесу. Миклуха дає значну винагороду за їхні голови. Він відправив групу волівців, але вони, схоже, серйозно влипли. На зв'язок перестали виходити. Так от, треба ліквідувати всіх бандитів до останнього. І за можливості з'ясувати, що сталося Again, there's з actually загоном pretty волівців. good animation for these conversations. It doesn't feel like they're just mindlessly repeating. Like how he slashed his throat when he said, "I need those bandits eliminated." There's good context to what the characters are saying, what the models are doing. They planned these out. They've done a pretty good job making these characters look believable in motion. Добре. I mean, you know, підходить. when the models aren't janking out, Добре, obviously. надіслав тобі координати складу та місця, з якого загін останній раз виходив на зв'язок. Якщо слідів групи не знайдеш, самі розберемося. Ти, головне, бандитів перебий. Щасти тобі там. All right, no problem. Ну, давай. Ділися з All right, Richter. Actually, are you? Oh, there you are. Hey, small world. Also, you look kind of out of it, dude. You all right? Хоч потеревенити? What's going on? Що я, радіо чи що? Найкращі новини – це які ти сам дізнаєшся. А ще краще береш участь. Тільки тут теж грань треба знати. Новини та некролог не дарма на одну букву починаються. Fair enough. Мені Right, треба знайти looking for some кількох people, людей. Richter. Озерський сказав, ти можеш допомогти із цим. Ого! Як ти швидко корисні знайомства заводиш. Уже Озерського знаєш. Надзвичайно добра людина, коли не душнить. А в самого звідки стільки зв'язків? Схоже, ти хтось типу вербувальника. Бродязі людей приводив, з ученими на короткій нозі, зі шрамом крутися. Та й зі мною постійно перетинаєшся. Промисел зони не інакше. А вербувальників тут і без мене вдосталь. До речі, після сигналу тут один сталкер з'явився. Стрілець. Чув про такого? Yeah, there's a Тутешня name that's gotten легенда. around. От він якраз вербує людей до своєї нової групи. Не подобається поточний розклад у зоні. Хоче Interesting. змін і кіпішу навести. Що саме може не влаштувати стрільця? Який у нього план? А це треба у самого стрільця питати. Та й то, якщо довіри не викличеш, нічого не дізнаєшся. Він сам собі на умі. Першому ліпшому про свої плани не потякає. А що з його старою групою сталося? Я міг би тобі сказати, що вони знайшли купу рідкісних артефактів, пішли на велику і жили там довго і щасливо. Але насправді не кожному вдалося пережити похід до моноліту.
Yeah, this is something we found out in the first game. You basically start out looking for Strelok because you don't know that you are him. And you do that by finding his old crew, and obviously, one by one, they turn up dead. With one notable exception. І як знайти цього стрільця? Ні. Я тобі й без того забагато розповів. Тут або зона має допомогти, або стрілець тебе сам знайде. Щоправда, ви з ним навряд зараз поладнаєте. Він не оцінить ані вашу з вартою дружбу, ані те, як ви намагаєтеся змусити зону Okay, yeah, we're getting into some retcon Він не territory довіряє here. нікому і ні з ким не співпрацює. Because, again, Та хіба I don't можна know what сказати, the що він canon не прав? ending of Call of Pripyat is considered, but one of the endings, and arguably the good ending, was he actually makes contact with Dvupalov, the player character, and the military, and puts his knowledge to use as part of the team supervising the zone. If he ended up with anybody, it probably would have been Circa and the Ward. But it's possible they used another ending entirely. I'm not 100% sure where the other branches are, because it didn't use any kind of import, like save importing or anything. It was just a standalone game built on the events of the previous game. So it's a good question what the options are. What are the other ways that could have ended? Deus Ex all endings happened once again. You know what? You might be right there. They might be doing the thing where everything somehow happened in a vague enough way that anything could have happened. Let's see. I don't know, man. Honestly, after I've seen the Ward, yeah, I don't blame him. У зоні немає людей, яким можна довіряти. І не варто витрачати час на пошуки. See, I feel like this is going a step Стрілець too усе far. правильно Like, робить. До речі, про пошуки. Тобі хтось із цього obviously, списку trusting the знайомий? Ward entirely is a fool's errand, but trusting nobody entirely, Буркутун I don't know. страшний, як не п'є. Добре, що п'є він Yeah, завжди. very Slavic Тільки rapping in the просто background. так він до I'm себе liking людей the не licensed music in the У старому background. укритті закрився і There's some сидить. good stuff on that radio. Відлюдькує. Говорити стане. Very Лише якщо flavorful. принести йому спеціальний нашийник з мутанта. Колись він чіпляв ці нашийники під час досліджень, а тепер їх збирає. Ностальгія. Двупалов збирає такі Oh, wait a minute. Нічого собі. Це ж скільки місць у зоні ти обшарив, So щоб I таке actually- знайти? Що не кажи, I solved а this сталкер quest з тебе off тут camera вийшов. Якщо ти because вживаєш it was just some машинника, dudiers holed up можеш in прямо a- до укриття Двупалова йти. Координати зараз скину. I'll let him finish. Він у тебе пароль на вході спитає. Кажи «повідець». І запам'ятай, якщо професор захоче з тобою випити при зустрічі, Person back is не like, God, these відмовляй. fuckers ever shut the hell up. Розмова легше. Yeah, nice of us to have Але й the перепити не намагайся. Не sensitive вийде. conversation just out in the open here. Побачимо. But yeah, I think he's talking about this thing right here, which we got as some duty side quest way back in Garbage, or on the northern end of Noontide Isle. Like I was heading back to I was heading back to this lag heap, and you know, hitting a few stashes, and I came across these guys who had surrounded a house and were after a mutant that was inside, and it turned out to be I forget exactly what. It was one of the psychic critters. Like, probably a psychic cat or something. We took care of that. Got the collar. Duty paid me for it and said just to hang on to that thing. Yeah, mouse is getting a little stuttery there. Ah, there we go. So yeah, I didn't think that would be plot relevant. Interesting. Yeah, one man's garbage is another man's quest item. Excuse me, clearly. Alright. Let's look around a little bit first. We got some side quests in this area. We do have a bit of a hike over to get out to that one for the barman. As long as we're here, we might as well give the arena a try. Let's see. Get over this way. Careful of time not existing anymore. Yeah, no kidding. It was weird enough in the first game. And actually, it made a reappearance in Clear Sky, and it was much, much worse.
In an interesting way, mind. You actually had help dealing with the mutants in there. But it was still very dangerous. Ah. Thought so. Down we go. Alright. Arnie, my man. О, новий шмат м'яса прийшов. Послав і гроші. Все буде, друже мій. За умови, що виживеш. Отже. Перший бій. Oh, 12 Monkeys. Yeah, I never actually saw the TV show. Такий, звісно, Heard it was actually alright. ставку не зробить. Зате я зрозумію, чи ти вартий чогось. Значить так. Ти з товаришем, якого я тобі Yeah, I was kind of поставлю, curious where that could go as a plot premise, because, yeah, in the movie, the 12 Monkeys were kind of a red herring, and the real plot was something else. Що скажеш? But it's all the future had to go on. Worth a watch? I'll look into it sometimes. It sounds fun. Well, you know, fun in relative terms. It sounds entertaining. Кого даси в напарники? Мене ваші Timey-wimey анкети bullshit. Yeah, не yeah. цікавлять. Стріляти вмієш? That was what stood out about the movie. It was kind of a Пофарбувати зможеш. reasonably well А executed далі closed loop of вже як пощастить. time stuff happening. Можна і як тиран стати, врешті-решт. Добряче коситимеш сталкерів, бабос теж коситимеш чималий. Alright, we'll do a few rounds. Let's go. Менше слів. Давай починати. Ну, тоді вперед. Покажи їм там, або підеш сам на корм. Зброю у сипого візьми, а свою йому на зберігання віддаси. Ні в Ганджі, ні в мене Oh, зі all right. своїм не можна. And down we go. Що, перший раз тут? Ну, якщо попре, то не останній. Yep, here you go. Ну тримай. Що натомість? Та не очкуй. Голим не підеш. Тут коротуном Radiation не Scrolls світять, Arena, pretty а much. стріляють з нього. Yeah, funny thing about that comment there, one of the arena fights in the original game, they actually did send you out there with just a knife and a grenade up against a guy with an exosuit. And you basically had to get a stealth kill on him. Поки тут полежить. Потім забереш. There were a couple Якщо fun fights in виживеш, there. звісно. It was mostly just a way to А get some як fast ні, cash, though. Наш арсенал поповниться. Ми тут завжди в плюсі. Alright. So what do I get? Well, I still have my, Alright. Right. Fantastic. Alright. You and me, buddy, let's dance. I saw that. Alright, one down. Two down. Alright. Do we get these guys' guns? But we do get their meds. Alright. That was easy. Thanks for the distraction there, buddy. Hey. You alright there, buddy? Це, чуваче, харе, своє ми заробили. Yep. Hey. Excuse me, door. I would like to leave the arena now. Door, are we gonna have words about this? Ah, for the love of God. There we go. А ти ще кіпішував. Коли ствол, що треба,
Ага. Справа йде, як має бути. До речі, зброю на базу. Yeah, here you go. You're kind of shit. You know what, I gotta say this. Гімняний у тебе ствол. Взагалі не доглядали. А ти що? На He's краще. Jake worthy of Bethesda. Oh yeah. Якщо Yeah, і suddenly далі the arena старатимеш, comparison lines може, up. чогось нормального постріляєш. Alright, fine. Забирай. Моя де? У ящику, біля сходів. Yeah, door revealed itself as the final boss of the arena. See, now I'm scared to take on another one. They might not let me out. Alright. Let's see. Where are my goodies? Alright, they're upstairs. Ah! This is all my stuff. Sweet. Alright. Одна перемога нічого не значить. Ти все ще шмат м'яса. Хоча вже й не такий тухлий, як на перший погляд. Тримай свої. Прем'яй. Alright, what do I get? Якщо ще хочеш, за годину приходь. Швидше арену не приберемо. Можеш поки у Гензі. Alright, so we gotta give him time to clean up. У Fair свіжого enough. бійця буде більше шансів в наступному бою. Alright, well, 1,500 bucks for a couple minutes work. It's not too bad. Alright, back on, back on, back on. Actually, let's switch these around. There we go. Let's see. There, 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 and there. Sweet. What did I have in there? That was food, that was water, and we're out. Right. Guy even sounds like the arena runner from Oblivion, textually. Kinda, yeah. Alright. Ooh, where am I now? Who are you? Oh, you're the, med station guy. Hey. Мені тільки вдалося переконати щуку прислухатися до свого організму. Скоротити кількість спиртного та курива. Reduce tobacco and alcohol consumption in the zone. Притягли. Are you a real Slav, sir? That looks like a fake beard. Сутичка з долгом. Протягнув лише півгодини. А. Зрозуміти не можу. Чому всі так померти намагаються? Що може бути дорожчим за життя? One word, my friend. Zone coin. В зоні і так вистачало перспектив загинути. А от якщо воля та долг один на одного стінка на стінку підуть. Alright, yeah, I gotcha. Слідкуйте за... It's kind of interesting that they have so many medics in the zone, when usually by the time you're in a safe zone, you're already patched up. And you're generally swimming in meds to begin with. So that hasn't been super necessary. Like, if there were conditions you occasionally needed to treat, like if you had, like, broken limbs, or disease, or some other kind of impairment, that might make a little more sense. But, you know, I'm sure that'd be a bastard of a problem in gameplay, and you'd probably just end up dead from the fight anyway. Hey! EDB compacts. Nice. Not much, but I'll take it. Alright. Yeah, what we'll do to keep things... Oh! Well, that icon's new. I actually do need some rest. That's rare. In fact, the only time I've seen that is from being around mutants that kind of psychically drain your energy. Like the cats, for instance, or the poppy field. Anyway. Yeah, what we'll do, because I'm pretty sure this game's gonna have us go north to Pripyat eventually, we'll head back down to the chemical plant and get this character before the end of the stream, and we'll leave this side quest for next time. I think we can safely assume that the Freedom Squad didn't make it. And we'll have to deal with the bandits ourselves. Excuse me, Mr. Guide, sir. Alright. Chemical plant. Можемо вирушати.
Now, Richter did mention something about the doctor being a bit of a lush. I think we've got enough vodka for the two of us. We'll see how it goes. Let's see. So we head north and around there, off past the bridge. Got it. We'll have Skiff get some shut-eye after we deal with this. No time for sleep. Only plot progression. Just holster your gun, Skiff. You can play Raid Shadow Legends later. Alright. So our man's gonna be in here somewhere. Interesting place for a Project X scientist to end up. Pardon me, birdies. Yeah, I'm very curious to find out what Strelok is up to. That actually begs the question what S.T.A.L.K.E.R is up to. I assume he's still with the military, we just don't see him. But he did get assigned to the zone. If he does get assigned to the zone if he survives. It's kind of a military expert slash ranger type person. Let's see. Повідець. Character's tired, sprints everywhere anyway. Exactly. I'll take that, thank you. Excuse me, Mr. Scientist Man. I'm here for plot progression. Давай сюди. Новенький чи що? Чи я тебе не запам'ятав? От була у мене незабутня людина. Соловей звали. І працювати з ним було приємно, і випити цікаво. Get the feeling Dvupalov doesn't really get many visitors out here. Як думаєш, зможеш його замінити? Не збирався. Я взагалі щодо... Знаю я, що до чого ти. Перша у мене безоплатна. Ah, so we are gonna do some drinking games. Kick ass. Пляшку візьми в моїй лабораторії. Там, по коридору. Oh, we gotta bring him special vodka. Oh boy. Is it going to be as potent as what Ganja was serving up? Wait a minute, wait a minute. Is this gonna be a trap? Is this a setup, sir? If this is a setup, you have to tell me. Those are the rules. Oh, he's got his own distillery here. Sweet. Magic vodka. Okay, I gotta see what this stuff does. Alright. Zone-made vodka distilled by a skilled chemist. It smells like strong moonshine. Oh, this actually gives psi protection. Awesome! Okay, so this doesn't actually cure radiation, but yeah, it does block out external influences. Actually, hang on a second. How does this stack up to pills? Okay, side block gives you plus 10, this gives you plus 2, so you gotta drink 5 of these to get the effective 1 pill. What I'm getting at is we're gonna need a lot more vodka. Alright. Oop, cutscene time. I got your happy sauce, my friend. Ну що ж. Нумо дегустувати товар. Alright, take it easy, Zero. We'll be wrapping up soon. Thanks for coming, man. А там уже й обговоримо, скільки, кому і за якою Instant transition glass filling. Ну,
за початок співпраці. See, the smart thing would be to have the bottle out of frame while pouring. Fuck it. Let's drink. Ну давай. За співпрацю. Навіть не скривися. Мене таке пацаняче хизування не вражає. Пити треба з душею. Getting the feeling we need та to be серцем. careful here. Ось так. Так, а про що ми там? Ще по одній? Yeah, no. We need some answers here, man. Горілка мене не цікавить. No, Skiff, that is obviously Людина not без true. інтересу до горілки не має інтересу до життя, як такого. Чим тоді вона живе? Як їй довіряти? А головне, на що взагалі з нею пити? I mean, if I had an interest in life, do you think I'd be here in the zone? А щодо нашийників, більше не принось мені їх. Лавочку закрито. Нащо мені стільки нашийників, якщо немає повідця? Okay, Перспективний був проєкт. Тут його і пом'янемо. Випиймо, сталкере. Okay, yeah, this guy's already half in the bag. Про який проект ти говориш? Так я ж сказав, повідець. Проєкт контролю мутантів. Наліпили купу потвор, тоді створили інструменти, щоб керувати ними, ну і раптом So, shock що collars. вбивати. Але з останнім, як ти розумієш, обісралися. Після заморозки проєкту всі мутанти у нашийниках мали б померти мирно у своїх клітках, а не роками сталкерню з зоною ганяти. От такий був перспективний проєкт. Дійсно, обіцянки, знаряддя розчарування. Ось і вип'ємо за це, сталкере. I think I've recovered enough to take another drink here. I think the idea is you have to... Oh, it's automatic. Звісно. За концептуальне мислення. А якщо людина – міра всього, то міра, щоби стати людиною, 3 чарки цієї чарівної горілки. Тож, давай вперед, питай, поки Alright, я... I think he lost count, but that was only 2 for me, but I'm not going to Розкажи correct him. тоді, як знищити фантоми та впоратись з тим, хто створює наведені ілюзії. В очах двоїться. Так це від горілки пальоної. Мою бери. Вона допомагає не лише від радіації. Я був тверезий, коли бачив, як людина створює фантом. Yeah, I'm drunk now, but I'm not drunk all the time, man. Коли бачив докази, що це неможливо. Але хто я, щоб забороняти тобі жити в ілюзіях? Ну, якщо так хочеться, пхай дупу до Х5. Туди, де увесь цей цирк робився, і шукай там креслення придушувача. Він має допомогти тобі. А горілка все одно скінчилася. Тож ходімо. Alright. Вручу тобі ключ-картку. Damn it. Skiff, now is not the time to black out. Нашийники були грубим інструментом, а ось придушувачі, щоб гасити їхні здібності, це хитрі. Okay, this dude's suspiciously nimble on his feet here. We're downing 3 shots of magic vodka. Десь вона у мене була. We're gonna wake up in a cage, I can feel it. When's it gonna happen? When's it gonna happen, game? Де? Це сміття. О, чекайте. Спершу ключ від Х5 тобі видамо.
Так от, власне, про що ми? Це не те, це сміття. О, огірочок. На потім. Yep, shit. Бля! Ти куди? Сука! What am I seeing? Артефакт What the з fuck? апарата вискочив. Лови його. An artifact popped out of the still? Alright. Gimme. Okay, what the hell? So we just got a crystal thorn artifact, which is this thing up here. Alright, I think now I know why this thing has the properties it does. Оце ти, сталкере, меткий. Лишай собі, заслужив. Немов куля за цим артефактом. А ключ-картку від X5 я таки віддав Щелбі. Ось тому Oh, God damn it. я тих, хто не п'є. Дочекався, поки я буду у хорошому настрої і... Слухай, хочеш придушувач? Сам з цим понурим аспірантом балакай. Staying close to X5, huh? Ближче до X5. Ну? Oh god, one more shot. На удачу. Yep, no, we're straightening it out. О, як пішла. Ось вона. Блаженна точка екстремуму сп'яніння. Oh boy. Забуття. Dude, you don't want to go to Oblivion. Ви б молоді. I mean, yes, they've released it with an updated bunch of updated textures, but there's still the same level of jank there, man. It's not X-ray jank, but it's pretty close. І не буде. Actually, might as well. Ти перший живий учений проекту X, якого я зустрічаю. Цікаво про все дізнатись з перших вуст. Повір, усі ці високоосвічені мужі не хотіли б, щоб мої вуста поплюжили їхню пам'ять. Тож я з задоволенням це зроблю. I'm kind of curious how else that conversation could have gone, because it seems like there's other topics we could have asked him about, like the controller project. Дорисвітів. А я головним дорисвітом серед них. Як тобі таке откровення? А навіщо ти взагалі збирав нашийники? Більше нічого на згадку про всі мої безплідні наукові потурання у мене не лишилося. Ось така сентиментальна людська натура. Хто ж її розбере? Ну, вип'ємо за те, що я зав'язав сентиментами. Ти ж працював над фантомами. Розкажи, як їх створюють. Над чим я тільки не працював. І над цим теж. Тільки що розповідати? Нічого ж не склалося. Нам таки не вдалося домогтися від жодного зразка контрольованого керування. Навіть цією простецькою здібністю. Oh, here we go. Now we can ask him about the stuff we had a chance during the drink. Чим займався проект «Контролер»? Породжував невдачі одну за одною. А мав зробити так, щоб здібності мутантів можна було використовувати з користю. Лиш хіба винні нерозумні тварюки у тому, що роблять? Це людям одразу треба було зрозуміти, що нічого вже не змінити. Спробуєш виправити чужі помилки, лише нових наробиш. Oh, man. Let me tell you about a guy called Dolan sometime. Все. Alright. Іди давай. Thanks for the info, Prof. And the drink. Keep on brewing. Let's see. Anything else around here of note? Ooh, grenades.
Alright, so he doesn't seem to think that there was any fuck! Any successful instance of a person demonstrating this ability and being able to use it at will. So it's possible that... I'm gonna head over to the chemical plant, we'll call it a night. So it's possible that Faust got the research and was able to complete it in some way, or he's something else entirely. He himself is a mutant of some kind. Or he's mistaken and someone did produce a viable subject. A lot of possibilities here. There was actually a very subtle detail in the conversation in the chemical plant between Agatha, Dalin, and Korshinov. Blink and you miss it, but there's one part where Agatha seems to turn off a light without touching it. And it makes me think that she herself might have some kind of abilities. There was a, like, electrical discharge noise or something when that happened as well. She, like, pointed at it and it turned off, and the room lights came on. It's possible that was some kind of remote switch or something else happened. But of all the Circa people, she's the one that seems the least bothered by what's going on here and how everything is all according to plan. So it would not shock me if she also has some weird angle to her. Anyway, we'll find a bed, get some rest in, and call it a night. Alright, just have a little bit of morning bread, or a lot of it, and we're ready for more. But that'll be for next week. Yeah, thanks for tuning in, everyone. Have a good night, and we will see you tomorrow night, where I'll be playing Crow Country, this classic-style survival horror released just last year. Doing some interesting stuff with the perspective there, and I'm curious to see... Oh, well, let's just say it's using tank controls, so it's got that going against it, but it is using them rather purposefully, so I'm curious to see if the design of the game can work around that and produce something interesting. I like the look of it so far. I'm curious to dig into it a bit more. But yeah, we'll see you then. Have a good night, everyone. See you next time.